your last section, and I want you to have enough time to study my lessons. من امتحان شما رو 11 روز بعد از آخرین جلسه گذاشتم برای اینکه فرصت کافی برای خوندن داشته باشید. 23 مناسب نیست، چون من توی این 11 روز میخوام یه سری نمونه سوال بهتون بدم آقای فارز. In this 11th day, I want to give you some question as exam because I want the exam be easier to you. Okay? I need this 11th day. Okay, today I want to talk about electrophoresis. Have you ever heard about this technique, electrophoresis? Have you ever heard about it? تا به حال درباره الکتروفورس شنیدید؟ میدونید الکتروفورس چیه؟ توی دروس کارشناسیتون. I don't understand Arabic. Hi, Miss Elham. Salam. Okay, today I want to talk about electrophoresis. It's a very important method in biochemistry for separating different molecules from each other. It's like chromatography. Its application is like chromatography. الکتروفورز یک تکنیکی هست که کاربرد شبیه کروماتوگرافیه. خب یعنی برای جداسازی مولکول‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص جداسازی اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها. امروز یک مطلب کمی رو درباره الکتروفورز بهتون میگم. من مطالب رو دارم به صورت خلاصه میگم چون نمیخوام امتحان براتون سخت بشه. من دارم خیلی مطالب آسونی رو میگم. I'm telling you some simple concepts because I want you to have a simple and easy exam too. Okay, introduction about electrophoresis. Positive or negative electrical charges are frequently associated with biomolecules. As you know, biomolecules have a different kind of charge. For example, what is the charge of DNA? It's positive or negative? Please answer me. بار الکتریکی DNA چیه؟ What is the electrical charge of DNA? Please answer me. What is the electrical charge of DNA? Positive or negative? بار الکتریکی DNA چیه؟ منفی یا مثبت؟ بار الکتریکی DNA چیه؟ منفی یا مثبت؟ DNA مثبته؟ DNA منفیه. شما توی دوره کارشناسی اینا رو یاد نگرفتید؟ DNA به دلیل گروه فسفات منفیه همیشه. Because of phosphate group, DNA is always negative because of phosphate. Because of phosphate group, DNA is always negative. How about proteins? Are they negative or positive, or which of them? Positive or negative for DNA? Protein. How about proteins? Proteins are positive or negative? پروتئین ها چی؟ منفی هستن یا مثبت هستن یا خنثی هستن؟ No, they have different charges. Proteins have different charges. Some of them are positive, some of them are negative, and some other do not have any charge. پروتئین ها مختلف هستند. بعضی ها منفی هستند، بعضی ها مثبت هستند و بعضی ها
خنثی هستند. Does not have any charge. They do not have any load. Neutral یعنی سه تا، بله، سه جور بار دارن، یا منفی یا مثبت یا خنثی. Positive, negative and neutral. So protein they can be positive, negative or neutral without any electrical charge. Neutral. What DNA? How about DNA? DNA is always negative. But proteins, some of the proteins are positive, some of them are negative, and the others are neutral. پس الکتروفورز بر اساس بار الکتریکی میتونه مواد رو از هم جدا کنه. پروتئین ها بعضی ها مثبت هستن، بعضی ها منفی هستن و بعضی ها خنثی هستن. DNA ولی همیشه منفیه به خاطر گروه فسفات. Because of phosphate group, DNA is always negative. But about proteins, depends on their depends on their chain, the amino acid chain. They have different charges. Positive or negative electrical charge are frequently associated with biomolecules. This can be important for structural reasons like ionic interactions leading to formation of set bridge in proteins, and we have already seen how they may be taken advantage in bioseparation procedures like chromatography. So we can use electrical chains of biomolecules for their separation. ما میتونیم از این بار الکتریکی که بیومولکول ها دارند، برای جداسازی اونها استفاده کنیم. آقای فارس الان یادم افتاد یه خواهشی ازتون دارم، لیست اسامی همه دانشجویان رو برای من شما دارید که بفرستید؟ مستر فارس، لیست اسامی همه دانشجویان کلاس رو، خیلی ها توی کلاس شرکت نمی کنن. بس اكمل هاي مطة ونص ساعة. لما تجيبين محمد تجين انا اطلع تجينا نسوق تجينا نجيب هذا الصابويات مثلا نجيب بس محمد تسوي. اي بس محمد. برای جداسازی اونها استفاده کنیم و الکتروفورز هم بر همین اساس بیومولکول ها رو جدا میکنه. When placing an electrical field, when we place biomolecules in an electrical field, charged biomolecules, مولکول های باردار, move towards the electrodes of opposite charge due to the phenomena of electrostatic attraction. Electrophoresis is the separation of charged molecules in an applied electric field. The relative mobility of individual molecules depends on several factors that the most important are net charge and charge mass ratio, molecular shape and the temperature,
porosity and viscosity of matrix through which the molecules are migrates. فارسیشو میگم، زمانی که بیومولکول ها در یک میدان الکتریکی قرار میگیرن، خب فرض کنید که این میدان الکتریکی ماست. The electrical field. فرض کنید بیومولکول ها در یک میدان الکتریکی قرار میگیرن. اونها که بار مثبت دارن به سمت قطب منفی جذب میشن و اونها که بار منفی دارن به سمت قطب مثبت میرن. خب سرعت حرکت بیومولکول ها هم به فاکتورهای مختلفی بستگی داره، مثل مقدار بار، نسبت بار به جرم، شکل مولکولی، دما، تعداد حفره ها و ویسکوزیته ماتریکسی که توش دارن حرکت میکنن. Is it clear or I should explain it more? واضحه یا بیشتر توضیح بدم؟ Do you need to repeat? دوباره توضیح بدم. When the biomolecules, in Farsi or in English, when biomolecules are placed in electrical field, what is electrical field? Electrical field is like this. We have an electrical field, electric fields. میدان الکتریکی. We have an electric field. One pole is positive and the other is negative, okay? One pole is positive and the other is negative. Yes, two poles. Or electrode, we call them electrode. Electrode. Okay, and imagine we have a protein here. It's our sample, protein A, that it has positive charge. We have protein A that it has positive charge, and we have protein B that it has negative charge. Okay, we want to separate them from each other. Which of them go? For example, positive one move toward positive charge or negative charge. Which part? Protein A. What is the strength of its movement? جهت حرکت پروتئین A کجاست؟ جهت حرکت پروتئین A کجاست؟ To negative charge. Yes. This go here and the other one go here. Okay? So we can separate them from each other. This is the basic of electrophorese. We have an electrical field. One pole is positive and the other is negative. Then we have proteins or other biomolecules in this electrical field, and they can move towards the pole that is to their opposites. In fact, they attract their opposite charge. ببینید ما در الکتروفورز یک میدان الکتریکی داریم. که این میدان الکتریکی یک سمتش قطب مثبته و یک سمتش قطب منفی، الکترود منفی و الکترود مثبت. خب بعد مخلوط پروتئین هامون رو میذاریم در میدان الکتریکی. پروتئین های مثبت به سمت قطب منفی حرکت میکنن، پروتئین های منفی به سمت قطب مثبت حرکت میکنن.
سرعت حرکت. خب سرعت حرکت the mobility of individual molecules is depend on net charge, okay, the ratio of charge to mass, molecular shape and temperature and porosity and viscosity of the matrix. سرعت حرکت میتونه به مقدار بار، نسبت بار به جرم، شکل مولکولی، دما، تعداد حفره و ویسکوزیته ماتریکس بستگی داشته باشه. متوجه شدید؟ Is it clear? Do you understand it? Do you need to repeat or not? Okay. Next slide. Complex mixtures can be separated to very high resolution by this process. A wide variety of electrophoresis for mass are available for analytical preparation and functional experiments in the biochemistry. ما میتونیم مخلوطی از پروتئین های مختلف رو با الکتروفورز با رزولوشن بالا، با دقت خیلی بالایی میتونیم این کامپلکس ها رو جدا بکنیم. انواع مختلفی از الکتروفورز different type of electrophores are available. انواع مختلف الکتروفورز رو ما میتونیم کار کنیم که هر کدومشون کاربردهای مختص خودشون رو در بیوشیمی دارن. Is it clear? Is this slide clear? Next one. Okay. But now I want to tell you about the physical principle of electrophoresis. If a mixture of electrically charged biomolecule is placed in an electrical field, this is electrical fields. Okay. E is electrical field strength. قدرت این میدان الکتریکی. They will freely move toward the electrodes of opposite charge. However, different molecules will move at quite different and individual rates depending on the physical characteristics of the molecule of the experimental system used. Velocity of movement, this is the rate of movement. The rate of movement in the electrical fields of variable desired by equation. This is frictional coefficient. F is frictional coefficient. Frictional ثابت استحکاک coefficient, frictional coefficient, and Q is the charge, is the net charge, بار کلی. This is the physical base of electrophoresis. The rate of movement is depending on electrical field in net charge, and this is the frictional coefficient. در اینجا ما سرعت رو داریم، سرعت حرکت این قدرت میدان الکتریکی E، میدان الکتریکی Q، مقدار باره
و F هم ثابت استکاکه. No problem, Zahra. Okay, understand? I'm Miss Zahra and Mr. Qasim. I'm talking about electrophoresis, and I'm telling you about the physical principle of electrophoresis. اساس فیزیکی الکتروفورز رو دارم میگم. I'm telling you that the rate of movement is equal to E in Q to F, frictional coefficient. Is this clear? Is this equation clear? It's the rate of movement of each biomolecule that is dependent on electrical field, net charge, and frictional coefficient. Mr. Forrest, understand? آقای فارس متوجه شدی؟ دوستانی که فارسی متوجه میشن. دوستانی که فارسی متوجه میشن. واضحه؟ As I told you, F is frictional coefficient and E and Q is net charge of the molecule. The frictional coefficient describes frictional resistance to mobility. هر چقدر که F بزرگتر باشه، هر چقدر که F بیشتر باشه، سرعت بیشتره یا کمتره؟ As much as F be more and be much, what happened to V? What happened to the rate of the movement? It will be more or less. هر چقدر که F بیشتر باشه سرعت کمتره. دقیقاً هرچی استحکاک بیشتر باشه as much as the frictional coefficient be more V will be less. هرچی استحکاک بیشتر باشه سرعت کمتره. As much as F be more V will be less. And هر چقدر که E و Q بیشتر باشن سرعت هم بیشتر میشه. پس V با Q و E رابطه مستقیم داره، با F رابطه عکس داره. V با E و Q رابطه مستقیم داره و با F رابطه عکس داره. با F رابطه عکس، با E و Q رابطه مستقیم داره. As I told you, the net charge is determined by the number of positive or negative charges in molecules. Charges are conferred on proteins by charged amino acid side chain. پس بار الکتریکی پروتئین ها به وسیله زنجیره جانبی آمینو اسیدها تعیین میشه که گفتیم یا مثبت یا منفیه و یا خنثی هست. DNA, how about DNA? What I told you about the charge of DNA, is it positive or negative or neutral? Yes, it's negative. In fact, their charge is uniform. یک نواخته. It's uniform. Charge distribution is phosphate group is negative. So all the DNAs are negative too. Okay. The physical parts had been finished, and now I want to talk about different types of electrophoresis. بخش فیزیکی تموم شد و الان میخوام درباره انواع مختلف الکتروفورز صحبت کنم. شما انواع مختلف الکتروفورز چیزیش یادتون هست؟ چند نوع الکتروفورز رو به من بگید. Please tell me about the types of electrophoresis. Do you remember them? Some types of electrophoresis. Do you remember them?
Do you remember them? Different types of electrophoresis. Nothing? You don't remember? انواع مختلف الکتروفورز. Different types of electrophoresis. انواع تیپ ها یا انواع مختلف الکتروفورز. الکتروفورز چند دسته است؟ Do you remember or you don't remember? You don't remember anything? Mr. Forrest, چیزی یادتون نمیاد؟ No? Okay. We have two types of electrophoresis. We have two types of electrophoresis. Hyperelectrophoresis and gel electrophoresis. Hyperelectrophoresis is very simple and we don't use in our experiments. And we just use gel electrophoresis, okay? Just gel electrophoresis. That gel electrophoresis has 5 types. Gel electrophoresis have different 5 types. One of them is STS page electrophoresis. One of them is page electrophoresis. One of them is isoelectric focusing electrophoresis. One of them is two-dimensional electrophoresis. And the other is agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis. This one is two-dimension. Two-dimension. I cannot write here. I cannot write anything here. Two-dimension electrophoresis. This one is isoelectric focusing electrophoresis. Okay? Understand? ما دو نوع الکتروفورز داریم به طور کلی. دو نوع الکتروفورز به طور کلی داریم. یکی الکتروفورز کاغذیه، یکی الکتروفورز ژلیه. خب الکتروفورز کاغذی خیلی ساده است و ما توی آزمایشگاه ازش استفاده نمی کنیم. ولی ژل الکتروفورز رو در آزمایشگاه استفاده می کنیم که خود ژل الکتروفورز هم 5 نوعه. الکتروفورز با SDS پیج، الکتروفورز با پیج ساده، ایزوالکتریک فوکسینگ، الکتروفورز ایزوالکتریک فوکسینگ که بر اساس نقطه ایزوالکتریکه، الکتروفورز دو بعدی یا 2 dimensional الکتروفورز و الکتروفورز با ژل آگاروز. Is it clear؟ متوجه شدید این اسلایدو؟ یا دوباره بگم؟ Repeat or next؟ Do you understand this slide? Or you need to repeat? Okay. But now I want to explain 2 kinds of them. This one, STS page. This one, STS page and electrophoresis by gel agarose. Agarose electrophoresis. These 2 are important. And I want to explain just these 2 I don't want to explain the others. من فقط 2 تا از مهمترین ها رو توضیح میدم. الکتروفورز با ژل آگاروز و STS پیج رو فقط توضیح میدم. 3 تای دیگر رو توضیح نمیدم. فقط این 2 تا مهم هستن. STS page electrophoresis. STS page electrophoresis is specialized for proteins. We usually use STS page electrophoresis for proteins, not for DNAs. We usually use STS page electrophoresis for separating different proteins from each other. So we use STS page just for proteins. As I told you, what is the charge of proteins? What is the charge of protein? Are they positive, negative, or neutral? Which of them? Yes, positive, negative, and neutral.
هر سه حالت. Okay. So we want to separate proteins just based on their molecular weight, their molecular size. So we want to delete the effect of charge. We want to delete the effect of charge in order to separate proteins just based on their molecular size. How we can delete the effect of charge? How? There is a molecule to the name of sodium dodecyl sulfate. Sodium dodecyl sulfate, or SDS. It's an ionic purifier that plays role in making all the proteins negative. We want to make all the proteins negative in order to separate them just based on their molecular weight. So this is the structure of sodium dodecyl sulfate, or SDS. We use SDS and we put SDS to our molecules, to our proteins, in order to make all of them negative and separate the molecules, the proteins, based on their molecular size. ما از یک پروتئین، از یک مولکول استفاده میکنیم. که بار منفی داره. خب از یک مولکول که بار منفی داره استفاده میکنیم تا اثر بار رو در پروتئین ها حذف کنیم و یک کاری کنیم که همه پروتئین های ما بارشون منفی بشه. وقتی که بار همه پروتئین ها رو با این ماده منفی میکنیم، پس مولکول هامونو فقط بر اساس اندازه جدا میکنیم و وقتی که اینها رو توی میدان الکتریکی میذاریم فقط بر اساس اندازه جدا میشن. خب Here is an STS page electrophorese. Here is the STS page electrophorese. Here is positive electrodes and here is negative electrodes. And we put proteins in these wells. And here is a buffer. In these wells, chahak. In these wells. Then our proteins, no, all the proteins are negative because of sodium dodecyl sulfate, or SDS. So just there is not any effect of charge because all of them are negative, and they run until the small proteins have more rates and the big proteins have small rates. The rate is not too much. So small proteins will come down with more rates and the others will come down late. ببینید ما از SDS سدیم دودسیل سولفات استفاده کردیم تا مولکول پروتئین هامونو فقط بر اساس اندازه جدا کنیم. همشون رو بار منفی دادیم بهشون و همه پروتئین ها بار منفی دادیم که اونها فقط بر اساس اندازه جدا بشن. پروتئین ها بار منفی دارن، پس از قطب منفی به سمت قطب مثبت میان و فقط بر اساس اندازه جدا میشن. اونها که اندازه کوچیکتری دارن زودتر میرسن، اونها که اندازه بزرگتری دارن دیرتر میرسن و به این ترتیب پروتئین ها بر اساس وزن مولکولی جدا میشن، بر اساس اندازه مولکولی. Is it clear or you need to repeat? Clear or you don't understand? Clear or you don't understand it? What happened? Repeat. بچه اینا یاد نگرفتی تو کارشناسی، اینا درسه کارشناسیه.
اینا خیلی ساده است. How you don't know them? They are very easy. چطور یاد نگرفتید اینا رو؟ در دانشگاه به شما اینا رو یاد ندادن؟ هم فارسی میگم هم انگلیسی میگم. SPS page electrophoresis, as I told you, please listen carefully. Please listen carefully. As I told you, proteins have different charges. Some of them are positive, some of them are negative, and the others are neutral. And when we want to separate them by electrophoresis, they will be separate based on their electrical charge. But no, we want to delete the effect of charge. We want to delete the effect of charge because we want to separate the proteins based on their molecular size. We want to separate them based on their molecular size, okay? So we should delete the effect of charge. We should do something to make all the proteins negative or all of them be positive. How we do it? No, we want to make all the proteins negative. We use SDS. SDS has negative charge. We use SDS to proteins. We plus SDS to all proteins into our proteins in order to all the proteins be negative. We use SDS in order to all the proteins be negative. Okay? Pass. Here, all the proteins, no, all the proteins are negative. So, here in SDS pages, I don't know where is this one. Oh my God. Why the... Where is the photo? I don't know where is the photo. Okay, all the proteins, you have this out. No, all the proteins are negative. Please listen carefully. No, all the proteins are negative. All the proteins are negative. So they will move from negative electrode to positive electrode. All of them are negative and they will move from negative electrode to positive electrode. No, they are all negative. And they will be separated just based on their size. Small molecules which will come down earlier because their rate is more. But big molecules will come down late because their size is big and they cannot move with high rates. Understand in English? Do you understand? Is it clear or you need to repeat again?
Okay. Now I want to tell it in فارسی again. به فارسی میگم یک بار. ببینید ما گفتیم، لطفاً به فارسی گوش کنید، ما گفتیم که پروتئین ها هر کدوم یک بار دارن. یک پروتئین مثبته، یک پروتئین منفیه، یک پروتئین خنثیست. خب ما میخوایم وقتی که اینها رو در میدان الکتریکی میذاریم میخوایم اثر بار رو خنثی کنیم. میخوایم یک کاری کنیم که همشون بارشون منفی بشه و فقط بر اساس اندازه جدا بشن. میخوایم بار همگی منفی بشه و فقط بر اساس اندازه جدا بشن. خب میخوایم بار همه منفی بشه و فقط بر اساس اندازه جدا بشن. میایم یک ماده ای رو به نام سدیم 2 دسیل سولفات یا SDS که بارش منفی هست و به پروتئین ها اضافه میکنیم. آقای فارس و دوستانی که فارسی متوجه میشید، یک ماده ای به نام سدیم 2 دسیل سولفات رو به همین دلیل بهش میگن SDS پیج، چون از سدیم 2 دسیل سولفات استفاده میکنیم. این رو به محیط به پروتئین ها اضافه میکنیم تا همه پروتئین های ما منفی بشن. پس SDS به اضافه پروتئین ها همه مولکول ها منفی میشن. حالا که همه مولکول ها ما منفی شدن، خب در میدان الکتریکی از همشون منفی هستن، همه اونها از قطب منفی میان به سمت قطب مثبت، همگی بیان به سمت قطب مثبت. پروتئین های کوچولوتر small ones که وزن کمتری دارن سرعتشون بیشتره و سریعتر میان پایین و مولکول هایی که پروتئین هایی که بزرگتر هستن سرعتشون کمتره و اون بالا قرار میگیرن و یک سری باندها ایجاد میکنن و از هم جدا میشن. اونها که بزرگتر هستن بالاتر قرار میگیرن، اونها که کوچکتر هستن پایینتر قرار میگیرن. آقای فارس و دوستانی که فارسی متوجه میشید، افتاد قضیه؟ متوجه شدید؟ حتما اگر کسی نفهمیده تا دوباره بگم. حتما متوجه شدید؟ Okay, let's have 10-minute break and then come back. I think you're tired. Your mind is tired. فکر کنم ذهنتون خسته شده و 10 دقیقه استراحت کنیم ها.